ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். நேற்று என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஐ ஹேட் சம் அர்ஜென்ட் ஃபேமிலி இஷ்யூ ஃபார் லாஸ்ட் 2 days and I couldn't manage it. I couldn't manage a recording yesterday. அதாவது என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. கார்த்தால எங்கேயோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு போனது அப்படியே ஹோல் டே கெப் ட்ராகிங். நைட்டில் எப்படியா பண்ணலான்னு பார்த்தா திரும்பி யாரோ 2 பேர் வந்துட்டாங்க பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டீங்க சார். நேற்று 10:30 மணிக்கு மேலே ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறதுல பிரயோஜனம் இல்லைன்னு போட்டேன். வெல், இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நான் தமிழ்லேயும் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுகிறேன். தி ஐடியா ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் இஸ் தட் ஆல் ஆஃப் யூ கெட் டு நோ தி லாங்குவேஜ், யூ கெட் மோர் ஃப்ரெண்ட்லி வித் இட். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஒரு கேஷுவல் கான்வர்சேஷன். இது வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான் இது ஒன்றும் கிடையாது. நாங்கள் வந்து சும்மா 2 பேரும் வி டாக் அபவுட் வாட் இஸ் கோயிங் த்ரூ அவர் மைண்ட். எங்கள் மனசில் என்ன ஓடின்னு இருக்கு இப்போதைக்கு, சார் மனசில் என்ன ஓடின்னு இருக்குன்னு பேசுறது தான். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராம் இல்லை. உங்கள் மணி பேஜில் தத்துவ பேச்சு பீரிச்லாம் அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவர் வந்து சேர்த்து போடுறார். இது இப்படி இது சொல்லணும், இப்படி இது முக்கியம் இல்லைன்னு. இது வந்து அப்படி கிடையாது. இது வந்து நானும் அவரும் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோமா, டேபிளில் உட்காந்து டெய்லி நாங்கள் ஒரு கேச்சிங்காக போவ காஃபியை வந்து அவர் வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக போடலாம் கேஷுவலாக, நான் இனியும் பேசுறதுன்னு அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் there is no real structure. இதில் நாங்கள் தமிழில் பேசுவோம், இங்கிலீஷில் பேசுவோம், அது நடுவில் ஹிந்தியில் பேசணும்னு பேசுவார். ஸோ பட் இதில் ஹோல் ஐடியா இஸ் that you get comfortable and இங்கிலீஷில் நான் முதல்ல பேசியிருந்தாலும் பின்னாடி அது தமிழில் வரும். அதனால் ஹோல் ஐடியா இஸ் யுவர் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ கெட்ஸ் பெட்டர் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். உங்களுக்கும் ஒரு இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் ஃபாலோ பண்ண முடியுங்கிறது என்னோட ஐடியா. ஆமாம், எனக்கு தமிழ் வந்து ரொம்ப வீக்கு. அதனால் எனக்கு வந்து தமிழ் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ டுடே I am here to discuss the second law that Robert Greene talks about. And the second law is a very controversial law, which he says never put too much trust on your close friends. Rather, you put trust on a former enemy. This is true, especially because a former enemy who joins you will work much harder to prove himself rather than a friend. Because normally when the people will not tell you what they feel truly. இது எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Nobody will tell you the truth. And what their true feelings are about you, nobody will tell you. They will conceal it. And when you are at your lowest point in your life is when you will get to know who is your real friend and who is your real enemy. This he is talking of a normal time. In normal times, everybody will be your friend. It will be very difficult to differentiate between a true friend and who is not a true friend. So, when we go through a good phase in life, every acquaintance becomes a friend. But only when you go through a troubled patch, you will know who is really a friend and who is really an enemy. So in normal times, what he suggests is there are a lot of human emotions. Especially the most dangerous of all human emotions is envy. அதாவது மற்றவங்கள பார்த்து பொறாமப்படுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய இமோஷன். அந்த envyங்கிறது இல்லாமல் மனுஷனே இருக்க முடியாது. That is, without envy you cannot be a human being. And everybody feels envy, even I feel envy. But only way you can go forward is use envy as a positive emotion, and you feel that if you work harder, you can reach to where the other person has reached. And therefore you will have to follow a disciplined routine in life and see where you are doing things right and wrong to catch up with your friend, rather than feel envious about him and see when he will fall and when you can clap hands. This is what he is talking. So this happens with all people at all times. When you trip, most people laugh at you. Very few stick with you. So this is envy, and this happens all the time. And it recently happened with one of my close associates, who works for me. He introduced me to a person who he thought is his very close friend, extremely close friend, and he argued with me, and then he got him a position in our organization. And it so happened
that the guy who brought him in was given a reward and praised and taken around. He was sent out of the country. The other person immediately felt jealousy and envy and pride. And people around them decided to play one against the other. And today both of them are not in talking terms. And how did it start? The first person whom I said, who's very close to me, he got himself a suit for the first time in his life. And he decked himself in a suit, put a tie, took a photograph and then sent it to his best friend, thinking he will admire it. And that person immediately sent, I am not able to see this photograph. It is taken in poor light. That's absolutely stupid because it was taken very well. And it was very visible to all of us that this guy was looking very good. But his friend immediately said, this is looking very bad. And on that day itself, I told my friend, my associate, that this friendship will not last. Things went from bad to worse, and we took a devious turn. Though this fellow kept defending him till the end, till that fellow just stopped coming to work. This is what happens normally when you get a very close friend. But if somebody whom you have a rivalry with, and then who joins you, he will work overtime to prove that he is extremely loyal to you. Now, in this you can take a current example of the current Chief Minister of Assam, a man called Hemanta Biswa. Hemanta Biswa was in the Congress party. He fell out to the Congress party. Over several matters, he fell out to the Congress party and he left by abusing his leader when he told us what he thought about him. And then he went over and Amit Shah used him brilliantly to capture the entire Northeast in 5 years. And people who were in the RSS, people who were in the BJP, who really worked hard to build the BJP over 5 years, were not used by Amit Shah. In fact, after 5 years in power in Assam, when the government came back, this Biswa guy was made the chief minister and the whole fellow Sonowal was dumped. I may not have agreements, I disagree with most of their politics. But exactly this is what happened. And breaking news. Manappuram is down 9%, right? 95 quid. Ellame down இன்னைக்கு. You see the market. Where is the market? Market percent இருக்கு, but Manappuram is collapsed by 9%. Yeah, everything. Gold prices would have collapsed sustained. So Manappuram collapsed by 9%. You should buy. Manappuram collapsed because gold prices have collapsed. Right. Coming back to the topic, you're talking about the Amit Shah using. So Amit Shah was brilliantly used Hemanta Biswa. And the same thing he did with Jyotiraditya Scindia. It was a question of money and there was a greed for power. So Congress, BJP la yaru poach panni use பண்ணனும்னா? I don't know. We have not done that so far. So that I am not. Striker irukku. That is power begets power. So this is your time in life moves in cycles. You have had 50 years in power. Puli maybe சண்டெல்லாம் போட மாட்டீங்களா? That is life. You have to take it as it comes. But in life will happen in such a way that 30 years from now we will talk differently. Like in Tamil Nadu, from 1977 to 1989 till MGR died, from 74. MGR and Karnanidhi were great friends. They became intense rivals. ஆனால் இதில் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குது இந்த லாவில். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நான் சொன்னால் கோவப்படாமல் கேளு. யூ ஷுட் சே கீப் யுவர் எனிமீஸ் க்ளோஸ், அப்படி தானே சொல்கிற பேசிக்காக. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பொறாமப்பட்டு ஃபாலோ அவுட் ஆகும். அந்த கதையை சொன்னீங்க. இருங்க, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். நான் பேசவே முடியல, நீங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க. சரி, ஓகே, யூ டெல் மீ. நீங்கள் இந்த கதையில் என்ன சொன்னீங்கன்னா, 2 ஃப்ரெண்ட் இருந்தான். ஒரு ஃப்ரெண்ட் இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட் மேலே பொறாமப்பட்டு எல்லாம் பிரேக் டவுன் எடுத்து now they're not talking to each other. நீங்கள் கரெக்ட் தானே? ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து கடைசியில் எனிமி ஆகிட்டான். ஸோ தென் he should try and stay close to that guy. The point is, now it is too late. Right? A time will come, circle will come, maybe 5 years from now when
the friend turned enemy will become a friend again. So, எல்லாம் cyclical in life. It's cyclical. That's what he's trying to say. There is no permanent friend and no permanent enemy in life. Basically, And the this point is, the 48 laws of power is supposed to help you progress in life. No, achieve no. your goals. What 48 laws of power tries to teach you is What is the essence of the book? Life is a social game. You have to play it as a game. It's a power game. But most of us have taught moral sciences and whether it's Christianity, Hinduism or Correct. Islam, Correct. be good, be nice. You are only talked about moral stories about what are the correct principles in life. But life is not like that. Life is not like that. Life is like playing a game in the courtier game. Balanced approach. It should be balanced and you should know reality. Nobody wants to. You want to hide envy under the table. And you never challenge yourself. நீ வந்து உன் ஃப்ரெண்டோட நீ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்துருந்தா none of you challenge each other and try to grow. Yes. Even in sports, you always try up சொல்லுவாங்க. You have to play someone who's better than you. Constantly playing someone who's weaker than you. I'm trying to tell you, the most famous friendship in sports that went wrong is between Dhoni and Suresh Raina. என்னாச்சு? So எனக்கு தெரியாது சொல்லு. Dhoni and Suresh Raina were very close friends. In fact, when Dhoni announced his retirement, Raina announced his retirement. But in Dubai, well, I don't know exactly what. I don't want to speculate on the. Something happened. Something happened between them, and just Suresh Raina just walked out of the CSK camp. They bought him back next season. They didn't give him too many breaks, and this time they didn't even pick him up in the auction, and nobody picked him up in the auction. And Raina is one of the great successors of IPL. And now there is also talk about how Jadeja feels that he was slighted in his captaincy because he lost a couple of matches. And he lost those matches because... Yeah, even Yuvraj has come recently in the press and said he lost out his... because of the fallout between Sachin Tendulkar and Greg Chappell. He took Sachin Tendulkar's side. And because of that, he lost his wife's captaincy and captaincy also. Opportunity and went to Dhoni. Yuvraj said, "Nanu captain that is doubtful because what history records is Tendulkar was asked whether he would become the captain again. Correct. And he said, "No, I am not the future, give it to Dhoni." So Dhoni became the captain. He first recommended Dhoni for the T20 World Cup. Dhoni won the T20 World Cup. Correct. And then when Tendulkar was offered the captaincy after Dravid, he said, "No, thanks. I don't want to be the captain. Give it to Dhoni." Kumble turned around and said, "No, you have to give me a break. I want to be the captain." So Kumble captained for 10 matches and then Dhoni took over the whole thing. So if at all Yuvraj has to blame somebody, he has to blame Tendulkar for not putting him up front. Correct. But it happens in life. பொறாம எல்லாருக்குமே அதே தான் பாஸ். இந்த இலைக்கு எனக்கு விழுமா அப்படிங்கிறது ஒன்று ரொம்ப கீழே. தட் இஸ் எல்லா இலையிலையும் விழுந்துன்னு இருக்கு, நம்ம இலைக்கு விழுமான்னு. So, and your enemy turns. Now, if you look at Tamil Nadu, the government of this current government, a lot of ministers are from the ex-AIDMK who are very close to Jayalalitha are in the cabinet. At least 2 of them I know. They are very close to Jayalalitha. அதான் கடைசியில் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த சாப்டரில் when he talks about the reversal of the law பற்றி, he says another reason why you should always have a friend is, which you've seen in politics, வந்து ஒப்பியாக தான் உன்னோட பிளான்ஸ் ஏதாவது தப்பாக போச்சுன்னா you need a scapegoat. Only a friend will be ready to stand for you and be a scapegoat. அது நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம், படத்துலையும் பார்த்துருக்கோம், ஸ்டோரிஸ்லையும் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஆமாம், வந்து என் ஃப்ரெண்ட் எதுன்னு சரி பரவாயில்ல உனக்காக நான் தலையை கொடுத்துட்றேன். But also you have to understand one thing. What we see actually as our friend may not be actually your friend. I have gone through very difficult patches. Even your enemies can suddenly turn out at the end of life to realize they're actually your friends. They were your friends. So மகாபாரத்ல நிறைய வந்திருக்கு. So we are not talking about fair weather friends. He is not talking of true friendship. He is talking of fair weather friends. Correct. When the going is good, the entire world is your friend. Correct. And when the going turns bad, nobody sees your true friends. Nobody sees your true friends. And this is not in politics, this is in cinema, it happens everywhere. So this is life, you have to learn to live with it. This is a social game, power is a social game. You have to play it. It is true that we tend to sanitize it and say,
politics is dirty, it doesn't happen in everywhere else. But all this what I discuss, you will see it in everyday corporate. Correct. Yeah. But another thing is between Ratan Tata and Bombay dying guy, Musli Wadia, they were very close friends. They fell out over Cyrus Mistry. Correct. They fell out over Cyrus Mistry. And they went to fight court and they fought, and then the Supreme Court said, you both are very good friends and why are you doing this? Correct. Why are you putting us in the middle? Correct. Asim Premji believed Kamath and Renuka Ramanathan and paid 230 crores for 10% of Subiksha. Correct. When it was absolutely worthless. Correct. And then through his investment company, he gave him a loan of 300 crores. Correct. That guy diverted all the money. The company sank. And this investment was made after the company started sinking. Correct. And Premji said this guy is a genius. When Premji check bounce and then he tried to recover his 300 crores. This Subramaniam, who is actually an IIT IIM guy, who was supposed to be his friend and who received everything from him, became his foe. Subramaniam became his foe. Correct. And decided to file frivolous cases against Premji across the country. Correct. But the thing in life is you must always welcome conflict. You should must not run welcome away from conflict. And you should learn to know who's your real friend and who's your real enemy. You can always be on your feet. Mind to nimble. And if you don't have any enemies, if you have very little enemies, you have the art of making the enemy your friend, then you will always be in a stronger position in life. Correct. But everything in life moves through a cycle. Some you will win, some you will lose. Correct. Life is a journey. Life is a journey. And தமிழில் நான் சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்டுங்கிறது வந்து பர்மனெண்ட் கிடையாது. வெரி ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் தேர், உங்களோட பர்மனெண்ட்டாக லைஃப்பில் வருவாங்க. எனிமிங்கிறதும் ரொம்ப பர்மனெண்ட் கிடையாது. ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்மளால் நம்ம எனிமீஸை யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் தென் யூஸிங் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மணிரத்னம் அந்த படத்தை அந்த எம்ஜிஆர் இருவரில் அதை தான் சொல்ல பார்ப்பான். நல்லா எடுத்தான் அந்த படத்தை. ஆமாம். இப்போ இருக்கிற நம்ம ஆட்சியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கேல இருக்கிறவங்க தான் பல பேர் வந்து இன்றைக்கி மினிஸ்டராக இருக்காங்க. அண்டு டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியோட எம்பிஸில் பாதிக்கு மேலே எக்ஸ் காங்கிரஸ் எம்பிஸாக இருப்பாங்க. கரெக்ட். ஸோ இது உங்களுக்கு என்ன காட்டுறதுன்னா பவரில் இருக்கிறவன் அவன் தான். கரெக்ட். ஒன்லி த லீடர்ஷிப் அண்ட் தி பார்ட்டி ஹஸ் சேஞ்ச்ட். கரெக்ட். அண்ட் யூ திங்க் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா எல்லாமே மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம். கரெக்ட். எல்லாமே மாறலை. இன்ஃபேக்ட் 6 பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வேர் ஆல் ஃபார்மர் காங்கிரஸ்மென். கரெக்ட். ஸோ ஐ எம் நாட் சேயிங் இது ரைட்டு ராங்குன்னு நான் சொல்ல வரல. ஜஸ்ட் சம்திங் யூ நோட்டீஸ். யூ நோட்டீஸ் அண்ட் சே தேர் நோபடி ரிவார்ட்ஸ் ஆல் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்ட். சம்டைம்ஸ் an enemy is a better friend. இதை தான் அவன் சொல்ல வரான். கரெக்ட். அண்ட் பவருங்கிறதுக்கு வந்து மாரல் அதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் a கேம். யூ வாண்ட் டு ப்ளே, யூ ஹவ் டு ப்ளே இட் ரூத்லெஸ்லி. ஆமாம். இதுதான் அந்த 48 லாஸில் போக உங்களுக்கு புரியும். கரெக்ட். இதே மாதிரி தான் ரெய்னா வந்து ஆடலைன்னு ஒன்று, ஆட முடியலன்னு ஒன்று, தோனி ஹேட் டு ரூத்லெஸ்லி சாக்ரிஃபைஸ். அதே மாதிரி ஆர்பி சிங்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் அவனுக்கு, ருத்ர பிரதாப் சிங், லெஃப்ட் ஆர்ம் பவுலர், ஒரு 2 வருஷம் ஒழுங்காக ஆடினா அவனை கட்டிட்டான். ஸோ தோனிஸ் சக்ஸஸ் இஸ் பிகாஸ் he did not allow friendship to cloud his judgment. அதுதான் பெரிய விஷயம். எனிவே, நன்றி, வணக்கம். I hope you enjoyed this podcast.